Welcome again to the class. We are discussing the introduction of education or the chapter 1. Okay, so in our previous classes, we discussed the meaning, characteristics, types, then narrow meaning, wider meaning of education, and also the difference between formal and informal education. So today in this class we are going to talk about the difference between formal and non-formal education. The difference between formal and non-formal education. So let's see what are the difference available here in this video so that we can understand the difference between the formal education and the non-formal education system. Okay, now we have the first slide here. In this slide we can see that what is formal education. So আমি সকলোৱে জানো, আমি আজিলৈকে আমাৰ যিমান ক্লাছ কৰিলো তাত আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাছত ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কৈ আছো, হয় নাই? সো ইয়াত লিখিছে যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইজ এ কাইণ্ড অফ এডুকেশ্যন সিস্টেম which has been delivered to the students in a systematic way, in a structured manner, in a actually structured environment like school, colleges, universities, by the teachers and mainly the trained professors or profession people. Okay, that is or actually it is formal education. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ যে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা একচুৱেলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আমাক আনুষ্ঠানিকতা বজাই ৰাখি এক সুস্থ পৰিৱেশত যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰি, সেইটো হৈছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। আমি জানো হয়নে? এতিয়া আমি চাওঁ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে কি। So non-formal education is an organized educational activity which is out of the purview of the formal education system, more centered on the learner than a general curriculum, is called as non-formal education. Okay, so an organized educational activity, formal education is also organized and non-formal education is also organized activity. Okay, but non-formal education is out of the purview of the formal education system. It is out of the formal education system. মানে কি বুজাইছে যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যি হয় আমাৰ সেই ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ সমান্তৰাল বা ইকুৱেল নহয়, এইটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ বাহিৰত বুলি কৈছে। অ'কে, মোৰ চেণ্টাৰ্ড অন দ্য লাৰ্ণাৰ দেন এ জেনেৰেল কাৰিকুলাম। ইয়াত এটা স্পেচিফিক চিলেবাছ কমপ্লিট কৰাতকৈ, পঢ়াই শেষ কৰাতকৈ ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয়, ষ্টুডেণ্টে কিমান শিকিছে বা ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণাৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয়, এইটো হৈছে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। মিনছ ইয়াত ফ'কাছটো হয় ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াত ফ'কাছটো হয় দ্য লাৰ্ণাৰ, নট দ্য চিলেবাছ, নট দ্য টিচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ। ইয়াত তোমাক টিচাৰে যি তোমাক টিচ কৰিব তুমি সেইটো শিকিব নালাগে। নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত তুমি নিজৰ মতে শিকিব লাগিব, নিজে পঢ়িব লাগিব, ইয়াত টিচাৰৰ আধিপত্য নাথাকে। আমি এটা ফালৰ পৰা এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে there is no relationship between the teacher and the student. শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই ইন নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত। ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আমি জানো যে there is a relationship between the teacher and the student, but in non formal education there is no relationship between the teacher and the student because there is no interaction between the teacher and the student like formal education. আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত কি হয়, ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিলেশ্যন থাকে, এভৰিডে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে ক্লাছত। বাট ৱেন ইট কামছ টু নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা নাই ইয়াত, ঠিক আছে? কাৰণ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কি হয় যে বাই চিটিং এট ইয়'ৰ হোম, বাই চিটিং এট ইয়'ৰ লোকেশ্যন ইউ কেন কণ্টিনিউ ইয়'ৰ এডুকেশ্যন, দেট ইজ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, ঠিক আছে? নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনে বুজায় যে তুমি প্ৰথম কথা যে ঘৰত থাকিব লাগিব, বাই চিটিং এট ইয়'ৰ হোম, হয়নে? তুমি নিজৰ ঘৰত থাকি পঢ়িব পাৰা, ঠিক আছে? তুমি নিজৰ মতে চিলেবাছ চুজ কৰিব পাৰা, নিজৰ মতে কোৰ্চ চুজ কৰিব পাৰা, ইয়াত কোনো বয়সৰ সীমা নাই, ঠিক আছে? ন' এজ লিমিটেশ্যন। ইয়াত তুমি আৰ্নিং এণ্ড লাৰ্ণিং একেটা সময়তে কৰিব পাৰা। আমি চাওঁ এতিয়া কি আছে, ঠিক আছে? নাও চি
There are no specific age inclusions or other exclusions in the target group for non-formal education. Here, the age limit is there, age limit. In case of formal education, there is some age limitation. Yeah, age limitation is, but in case of this education system, there is no age limitation. ठीक है sir? Understood this one? Now, in a formal setting, the attendance is compulsory for both teachers and kids, which means it will have the same set of teachers and a curriculum. In formal education, your attendance lagibo. According to the educational boards, 75% minimum attendance necessary for a student to give the examinations. ठीक है सर? 75% attendance important. তোমালোকৰ 75% attendance হলেহে তোমালোকে এক্সামিনেশনৰ এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা। আৰু ইয়াত কি হয়, টিচাৰজনৰো attendance compulsory, টিচাৰজনও attendance maintain কৰিব লাগিব in formal education. But when it comes to non-formal education, non-formal education কি হয় যে ইয়াত তোমাৰ কোনো স্পেসিফিক কারিকুলাম নাথাকে বুলি কৈছে। There is no definite curriculum every year. প্রত্যেক বছর কোনো definite curriculum নাথাকে বুলি কৈছে। ঠিক আছে? It varies based on the learner's requirement. Learner বা তোমাৰ requirementৰ ওপৰত তুমি কি কারিকুলাম বিচাৰা সেই মতে কারিকুলাম দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াৰ attendance তো তোমাৰ কি বুলি কৈছে, flexible, মানে তুমি যেহেতু নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কিছুমান লোকেশ্যনৰ ক্লাছ নহয়, কিছুমানৰ ক্লাছ হয়, সো কিছুমান য'ত ক্লাছ হয় তাত তুমি এটেণ্ডেন্সটো কম্পালসৰি নহয়। ইট ইজ আপ টু ইউ, ইফ ইউ ৱান্ট টু গো দেন ইউ কেন টেক দ্য ক্লাছেছ, ইট ইজ আপ টু ইউ। আমি কেইটামান এক্সাম্পল দিওঁ যে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত। নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যদি আমি এক্সাম্পল কিছুমান দিওঁ, আমি এনেকৈ ধৰণৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী, দেখিছা তুমি ইগনো, শুনিছা নাম? ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, ইগনো শুনিছে নাম? ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। এইটো হৈছে এটা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত আমি যাব নালাগে। আমাৰ অসমত আছে, ঠিক আছে, আমাৰ অসমত আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কে আমি কওঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, KKSHSOU, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। এইটো হৈছে এটা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, ঠিক আছে। তাৰপাছত ইয়াত আমি ক'ব পাৰিম যে কৰস্পণ্ডেঞ্চ কোৰ্ছ বুলি এটা আছে, কৰস্পণ্ডেঞ্চ কোৰ্ছ। সম কৰস্পণ্ডেঞ্চ কোৰ্ছেছ আৰ দেয়াৰ where we can learn with our meals, means the teacher will give you some mail, some documents, some articles, some teaching materials or learning materials through mail. With the help of your email ID, you will get some informations, you will get your teaching actually learning materials, and also you need to send the answers, what actually you learn, or assignments or your homework, anything you need to send through mail. That is also a kind of non-formal education. Open schools are there, these are also a kind of non-formal education. So these things are under non-formal education, okay. And in non-formal education, teachers or attendance वगैरह, teachers or attendance, these things are actually not compulsory, understood? Now here in formal education, the acquisition of knowledge is the goal, okay. In non-formal education, the goals understand one's needs, environment, social relationships. In non-formal education, the acquisition of knowledge is the main goal of this formal education, okay. The main goal of formal education is to the acquisition of knowledge, okay. And when it comes to non-formal education, the main goal of non-formal education is to understand a learner's needs, the environment of the learner, the social relationships of the learner. These things are important in non-formal education. So there is a difference.
Okay, now in formal education, students learn just to pass the exam in order to complete their study. Okay, just to pass the exams in order to complete their study. Their goal of knowledge acquisition is to get excellent in assessments so that they can continue their study to the next level. মানে মই যদি ক্লাছ 10 পাছ কৰিলোঁ, তাত মই নলেজ পালোঁ, মই ডিগ্ৰী পালোঁ, মই চাৰ্টিফিকেট পালোঁ, তাৰপাছত মোৰ মেইন মটিভটো হয় মই নেক্সট ক্লাছ যদি পঢ়িব লাগে মনে নেক্সট ক্লাছৰ কাৰণে মোক যিখিনি বস্তু লাগে এই ক্লাছৰ পৰা সেইটো একচুৱেলি আৰ্ণ কৰাই হৈছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। বুজি পাইছেনে? টু আৰ্ণ টু হেভ to achieve to get the certificates, diplomas and degrees which are actually very important for us to take admission in our next level of education. Our next level of education our admission karone jikhini bostu aboshok hoy, jikhini degree and diplomas that we need, those kind of degrees and diplomas actually offered by formal education are the main goal of formal education, and the students who are actually engaging in formal education, they actually want that things, that certificates. Normally students who acquire knowledge in formal education after few years they will forget what they learn. মই যে তোমালোক কওঁ যে ক্লাছ 5 তোমালোকে যিখিনি শিকি আহিলা, ক্লাছ 8 তোমালোকে যিখিনি শিকি আহিলা বা ক্লাছ 10 যিখিনি শিকি আহিলা গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকৰ মাইণ্ডত আছে নে? Everything available in your mind? No, because tumar motive to hetu hamazle not to only study or memorize everything, just pass the examination so that I can proceed to the next level of education. Moi class 10 পঢ়ি আছিলো, মোৰ aim to asile moi class 10 complete kori kenekoi I can go to the class 11. That was my aim, yes or no? Yes, asile etu aim no jano. Kintu when it comes to non-formal education, it develops an open and critical and self-reliant awareness. Non-formal education is not restrained by definite limits, restriction or structure, and it can change because non-formal education is flexible. For example, in non-formal education, students do not have to follow a planned course of study like in formal education. As non-formal education does not have it, students are free to learn everything they want in non-formal education. Now, non-formal education is a kind of education where the entry is flexible. Okay, here you not need to follow the rules and regulations that actually we are following in formal education institutions. We not need to maintain the discipline which are at present we people are following in formal education system. In our educational institutions, what types of formalities, what types of criteria we are following, in case of non-formal education we not need to follow that. আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰোঁ বা ফ'ল' কৰোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ফ'ল' কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াত এইটো ফ্লেক্সিবল কৈছে। ঠিক আছে, ইয়াত আমি কোৰ্চ চিলেবাছ এটা ফ'ল' কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো চিলেবাছ নট লাইক ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। ইউ কেন লাৰ্ণ হিয়াৰ একৰ্ডিং টু ইয়'ৰ চইচ, একৰ্ডিং টু ইয়'ৰ স্পীড। মোৰ স্পীড কিমান, মই কিমান দেৰিকৈ পঢ়িব পাৰোঁ, মই কিমান পঢ়িলে মই নিজে বস্তুখিনি বুজি পাম, কাৰণ ইয়াত টিচাৰ উইল নট কামছ টু ইউ টু টিচ ইউ এভৰিথিং like formal education. ইয়াত কি হয়, you need to study by sitting at your own home. তুমি নিজৰ ঘৰত থাকি পঢ়িব লাগিব, ঘৰত থাকি নিজে সিলেবাস কমপ্লিট কৰিব লাগিব, সেইমতে এক্সাম দিব লাগিব। Okay, that is non-formal education, and there is the difference like this. Understood this one? No problem with this? Okay, now let's see. We have a point that is infrastructure. So in formal education ami janu we need classrooms, we need laboratories, we need library, we need some
teaching actually inside four walls. We need some actually good environment. But when it comes to non-formal education, does not require a fixed structure. Teaching can take anywhere anytime. মই ঘৰত থাকি পঢ়িব পাৰোঁ, মই ফুৰিব গৈছোঁ ক'ৰবাত খুৰাহঁতৰ ঘৰত গৈ মই পঢ়িব পাৰোঁ, মই আজি বোলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই গ'লোঁ শ্বিলং, মই তাতো পঢ়িব পাৰোঁ. No venue is necessary, no fixed location is important here. Okay, that is non-formal education. In case of formal education, already I had said that we have to follow the rule related to attendance. Compulsory attendance is compulsory for students, but when it comes to non-formal education, it is optional, flexible. ইয়াত আমি attendance বোলে 75% আমাক লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই. আমি 75% attendance যে ফলো কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই ইয়াত. ঠিক আছে, বুজিছে? নাও ইয়াত কৈছে goals, curriculum, syllabus, content of formal education. এর গোল নো কি? এর কৈছে যে নন ফর্মাল actually formal education fixed goal, fixed. The goal of formal education is fixed. The syllabus is fixed. The teacher or the student will not decide the goal and curriculum or syllabus of students. It has been decided by the board members. For example, in case of class 10, SEBA will decide. Board of Secondary Education Assam will decide. Now in case of your higher secondary classes, Assam Higher Secondary Education Council will decide what types of syllabus, how many subjects, how many content you will study. It is up to the board, not you. In case of universities, the university will decide. In case of colleges, again the affiliation university will decide, not the teachers, not the students, not other non-teaching staff or not administration persons will decide. Okay, syllabus may not be suitable for all learners. যিটো সিলেবাস প্রভাইড কৰিব পঢ়িবলৈ তোমালোকক, সেই সিলেবাসখন তুমি ভাল নাপাব পাৰা, তোমাৰ কাৰণে সুইটেবল নহব পাৰে, তোমাক ভাল নালাগিও পাৰে. ঠিক আছে, সেই তেনেধৰণৰ সিলেবাস তুমি পঢ়িব লাগিব. Because it is formal education, you have to follow all the rules and regulations offered by the university, granted by the university, granted by the boards, granted by the colleges, granted by the actually councils. Okay, it is input oriented. Input oriented মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট জইন কৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট হ'ব, সেইটো টোটেলি ইনপুট oriented. বোলে 80% পোৱা ষ্টুডেণ্ট এটা যদি এখন কলেজত জইন কৰিছে, দ্যাট মিনছ কি ভালকৈ পঢ়িলে, গোটেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মেইনটেইন কৰি যদি গোটেই চিলেবাছখন পঢ়ে, তেতিয়া তাৰ আউটপুটটো ভাল হ'ব. ইয়াত ফ'কাছ কৰা হয় ইনপুটটো মোৰ কেনেকুৱা. নাও when it comes to non-formal education, ইয়াত কৈছে flexible and diversified goals. No fixed goal like formal education. No fixed syllabus. Involvement of learners in framing the curriculum syllabus. যিখন কারিকুলাম বা সিলেবাস ফ্রেম করা হয়, কনস্ট্রাক্ট করা হয় for you people, that is not fixed. Your involvement is there. This education system is learner centric, not teacher centric. A teacher ji pohab ami etu pohibo nalibo, what I want to study I can study that, because here my choice is important, here your choice is important. Now focuses on current issues. So non-formal education focuses on current issues. It is individualized or output oriented. তুমি কেনেকা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট তাত জইন কৰিছে, ডেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, বোলে আউটপুটটো কি নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হিয়াৰ. চ' দিজ আৰ চাম স্পেচিফিক ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এণ্ড নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন. নাও লেটছ হেভ এ চামাৰি অফ দিছ. চ' formal education focuses on teaching rather than learning. টিচারে কি পঢ়াইছে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, ষ্টুডেণ্টে কি শিকিছে ডেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন. বাট ইন কেছ অফ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ফ'কাছড অন লাৰ্ণাৰ্ছ লাৰ্ণিং. ষ্টুডেণ্টে কি শিকি আছে ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হিয়াৰ, বিকজ ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ ছেল্ফ মটিভেশ্যন লাগিব. কালি মই কৈছিলোঁ
হয় ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনত যে সেল্ফ মোটিভেশ্যন তুমি সেল্ফ মোটিভেটেড তুমি ইগাৰ হয় তেতিয়া তুমি শিকিব পাৰিবা কাৰণ ইয়াত টিচাৰ টিচিঙৰ কোনো গুৰুত্ব নাই ইন non-formal education what the teacher will teach that thing is not very much important for you the thing is important for you that what you will learn from how can actually you people are preparing to learn that is up to you people and that is non-formal education that is the difference here age limitation is there already I have said that for class 10 your age must be 16 yes or no for class 12 if, your age must be 18 okay but in case of non-formal education no age limitation you not need to follow these age related criteria here okay now next it is regular mode of education and this one is distance mode of education formal education is regular mode of education and non-formal education is a distance mode of education okay regular mode of education means you need to go to the school you need to go to the colleges you need to go to the university regularly without any gap তুমি যদি বলে মই 5 বছৰ বলে মই ক্লাস 10 পাস কৰিলো তাৰ পিছত মাজৰ 5 ইয়াৰ্স গেপ দিলো মই কিবা কিবা কৰিলো তাৰ পিছত মই আকৌ মোৰ যেতিয়া 5 বছৰ পাছৰ মিন্স 16 ইয়াৰ্সত মই ক্লাস 10 কমপ্লিট কৰিলো 5 বছৰ চাকৰি কৰিলো কিবা কৰিলো আফটাৰ দ্যাট 5 ইয়াৰ্স মই যেনিবা 21 বছৰ বয়সত আকৌ ক্লাস 11 ত আহিছো তাৰ কাৰণে you have to show appropriate gap certificate what you had done the last 5 years of your life you need to show okay non-formal education distance mode because you not need to go to the education institution ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ attendance কোনো important নহয় okay therefore it is distance mode learning at a time learning and earning at the same time so at a time only learning possible in case of formal education eta homoyt matro tumi pohibohe pariba bole moi eketa homoyt moi pohimu part time ke moi job korim not possible in formal education ঠিক আছে মই বলে part time ke kiba earning koribo karone moi kiba job korisu aru logote moi pohisu duita you can't do actually you can't do both the activities at the same time but when it comes to non formal education learning and earning at the same time possible কারণ নন ফর্মাল এডুকেশন কার কারণে যিখিনি স্টুডেন্ট চাকৰি কৰি আছে আৰু ইহঁতৰ এডুকেশ্যন কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে মানে বিকজ অফ some reason যেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল I have given a people that a boy whose age is 16 and after completing his class 10 when he moves to do some job and after 5 years when he come back to the formal education and the authority of formal education not actually give emphasis on that person to enroll but when it comes to non-formal education at the same time he can learn at the same time he can earn it is up to the boy because this non-formal education allow you ঠিক আছে your entry is rigid your entry is flexible because of age মানে যেতে মোৰ মন গলে I can't take admission but yet entry is flexible means entry is related to age related to your percentage related to your actually attendance etc in these cases it is flexible and formal education is rigid okay so these are some difference of formal and non-formal education so I hope you understand everything perfectly I wish that you people can able to write the answer of this question if the question will come in your examination or if I will ask someday that can you explain the difference between formal education and non-formal education okay so thank you and if you have any problem regarding this then you can ask me so that I can actually I can clear your doubts or queries till that thank you